for joy, joy, joy. I am for joy, joy, joy. I am for joy, joy, joy. Kò sẹ́ni tó lè bayọ̀ mi jẹ́ láyé. Kò sẹ́ni tó lè bayọ̀ mi jẹ́ láyé. I am for joy, joy, joy. I am for joy, joy, joy. Ojoojúmọ́ ni káyọ̀ mi kú, ó kún lẹ́lẹ́. Ojoojúmọ́ ni káyọ̀ mi pọ̀, ó pọ̀ jọjọ. Abọ́niláyọ̀ jẹ́ má bà tèmi jẹ́. Èdùmàrè bá mi fàṣẹ sí. Ojoojúmọ́ ni káyọ̀ mi kú, ó kún lẹ́lẹ́. Ojoojúmọ́ ni káyọ̀ mi pọ̀, ó pọ̀ jọjọ. Abọ́niláyọ̀ jẹ́ má báyọ̀ mi jẹ́. Èdùmàrè bá mi fàṣẹ sí. Ojoojúmọ́ ni káyọ̀ mi kú, ó kún lẹ́lẹ́. Ojoojúmọ́ ni káyọ̀ mi pọ̀, ó pọ̀ jọjọ. Abọ́niláyọ̀ jẹ́ má bà tèmi jẹ́. Èdùmàrè bá mi fàṣẹ sí. Ojoojúmọ́ ni káyọ̀ mi kú, ó kún lẹ́lẹ́. Ojoojúmọ́ ni káyọ̀ mi pọ̀, ó pọ̀ jọjọ. Abọ́niláyọ̀ jẹ́ má báyọ̀ mi jẹ́. Èdùmàrè bá mi fàṣẹ sí. Ojoojúmọ́ ni kínú. Ojoojúmọ́ ni kínú ọdún. Ojoojúmọ́ ni kínú. Ojoojúmọ́ ni kínú ọdún. Inú bá dùn lèmi, inú wa dùn bó dọ̀la. Ojoojúmọ́ ni kínú ọdún. Inú bá dùn lèmi, inú wa dùn bó dọ̀la. Ojoojúmọ́ ni kínú ọdún. Ojoojúmọ́ ni kínú. Ojoojúmọ́ ni kínú ọdún. Ojoojúmọ́ ni kínú. Ojoojúmọ́ ni kínú ọdún. Inú bá dùn lèmi, inú wa dùn bó dọ̀la. Ojoojúmọ́ ni kínú ọdún. Inú bá dùn lèmi, inú wa dùn bó dọ̀la. Ojoojúmọ́ ni kínú ọdún. Bínú bínú, ó máa bínú. Pẹ̀gànpẹ̀gàn, ó máa pẹ̀gàn. Association of Friends wọ́n ń ṣàìn lójoojúmọ́. Bínú bínú, ó máa bínú. Pẹ̀gànpẹ̀gàn, ó máa pẹ̀gàn. Ẹgbẹ́ àṣọ ó ṣàì lójoojúmọ́. Bínú bínú, ó máa bínú. Pẹ̀gànpẹ̀gàn, ó máa pẹ̀gàn. Up and so wọ́n ń ṣàìn lójoojúmọ́. Bínú bínú, ó máa bínú. Pẹ̀gànpẹ̀gàn, ó máa pẹ̀gàn. Ọ̀pá so ó ṣàì lójoojúmọ́. Abínú ẹni tilẹ̀kùn mọ́rí ọ. Ó tilẹ̀kùn mọ́rí o. Ẹni máa ní
tilẹ̀kùn mọ́rí o. wọ́n tilẹ̀kùn mọ́rí o. nítorí alájí Sùlẹ̀ Ọ̀nàbíyì life chairman. abatẹnijẹ́ tilẹ̀kùn mọ́rí o. wọ́n tilẹ̀kùn mọ́rí o. nítorí Prince Adeleke Adesina the president. abatẹnijẹ́ tilẹ̀kùn mọ́rí o. wọ́n tilẹ̀kùn mọ́rí o. koríko dìde wájú bá. koríko dìde wájú bá. ènìyàn dìde wájú bá. bàbá lọ́rùn o wájú bá ìbára òjòjò. ajúbà ajúbà ajúbà. bàbá lọ́rùn o wájú bá ìbára òjòjò. Ẹlẹ́dùmarè ọba òkè. bàbá lọ́rùn o wájú bá ìbára òjòjò. Aláàjì Sùlẹ̀ Ọ̀nàbíyì chairman association of friends. Aláàjì Sùlẹ̀ Ọ̀nàbíyì life chairman association of friends. Prince Adeleke Adesina president association of friends. First vice president engineer Abiola engineer Abiola. Yaradua Gabi second vice president Gabi Yaradua general secretary Ṣọlá Adéyẹmí. ó ń bọ̀ Aláàjì Sùlẹ̀ ọmọ àmọ́ bí o ọmọ ọkọ ní sí káàtì o ọmọ nànà bí. Adeleke Adesina president ọkọ ìyá ọ̀dọ́ ọmọọba nílùú Ìkẹjà Adeleke Adesina first vice Abiola engineer Abiola Aki Abiola Aki Abiola second vice Gabi Yaradua ọkọ rosti nìga onítìrí Gabi Yaradua Ṣọlá Adéyẹmí general secretary Ṣọlá Adéyẹmí ọkọ ìgbìyà Aláàjì Fatai Ìràwọ̀ treasurer mi Chief Fatai treasurer mi. Association. Association. Chifaduba táì ọmọ ìràwọ̀ Ọ̀túnbàrà Adémọ́lá Adésínà ọmọọba nílùú Ìkẹ́nnì social publicity secretary Ọláwọlé Mìrìkì Àyìndé Adésínà Chief Brother Adéwọ́pọ̀ Táyọ̀
Ọ̀ṣìnlọ́wọ́. Sí mi ò dúnàyà mi. Olúṣọ́ Bádéjọ bàtà ìkòkòrí. Johnson ọmọ fọ́sà ọmọ lọ́wọ́ ni. Àwọn kristi àyèdè kájéjì òkè bàjẹ́. Bàbá sọ association. Jíde ọmọ lọ́lá. Àwọn òní ọmọ níbi ìláyà sísè láì. Ṣẹ́gun mẹ́jẹ tó kìí. Ọ̀nà ẹ̀bùn fún ìṣòro ọmọ kí ló ṣe. Ọkọ̀ táyé lọ. Àlọ́ àlejò ìṣòro sí wa. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́. Táyọ̀ Amọ̀dù, Abdulsalari, Chief Ṣọlá, Alọ́màjà, Alọ́màjà. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́. Ají Ìṣẹ́ka, Nsàrí, Chief Olú Ajíṣẹ́gbẹ́dá, Ẹ̀rìnmọ̀ Èkìtì, Rísàbí Mọ́lá Adéyẹmí, Òǹgẹ̀ Ọ̀ṣìnlọ́wọ́. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́. Wọlé 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 rọlú mi lómi o. Akínyàn Síyẹmí Káyọ̀dé Òbímọ̀sí. Abíọ́dún Òyésọ̀yà. Báyọ̀ Adéníran. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́. Ipò Àyọ̀mídé Túndé ẹni sàmì. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́. Ibikíbi lákòókò yóò. Ilé ní aláwa ń bàdàn. 99.1 àwa la jẹ́ nọ́mbà 1. Máa ń jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bó ti ṣe ń lọ. Pẹ̀lú àwọn ètò tó táwọn yọ àtàwọn èrè tó fọgbọ́n yọ. Àti ìpolówó ọjà tó mú ní ìtàlẹ̀ ṣẹkẹṣẹ. Àwa la nìyẹn. Ibikíbi lákòókò yóò. Ilé ní aláwa ń bàdàn. Amúlùdùn FM 99.1 ní Moniya Ìbàdàn ló máa ń múnú àwa dùn. Ìwọ ọ̀rẹ́ mi tẹ́tí kò gbọ́ bó ṣe ń dún. Amúlùdùn FM 99.1 omílẹ̀ jíjí. Government moves to encourage trade competition, affordable and reliable, productive capacity and industrial infrastructure. New US-backed group begins aid distribution in Gaza. The commentary is on ending the exploitation of a Nigerian child. You can follow us on Instagram and X at Radio Nigeria HQ and on Facebook at facebook.com/Radio Nigeria Network. Now the news in detail. The National Drug Law Enforcement Agency and the Home Office International Operations of the United Kingdom have signed a memorandum of understanding to enhance the fight against transnational organized crime, particularly the trafficking of illicit drugs and other prohibited commodities between Nigeria and the UK. At the signing in Abuja, the Regional Manager, West Africa of Home Office International Operations, Mr. Ian Cunliffe, expressed appreciation for the productive relationship between NDLEA and the Home Office. The chairman, NDLEA, retired Brigadier General Buba Murwa, appreciated the operations for its tremendous work and support for the agency.
General Morwa said the relationship between the two organizations was a reaffirmation of mutual trust, cooperation, collaboration, and unwavering dedication to safeguarding the lives and futures of both nations, and stressed that the agency would continue to scale up its drug control measures according to the National Drug Control Master Plan. President Bola Tinubu has departed Abuja for Lagos to celebrate the 50th anniversary of the Economic Community of West African States, ECOWAS, along with other leaders. The ECOWAS Golden Jubilee commenced in Accra, Ghana last month. A statement by the Special Advisor to the President on Information and Strategy, Mr. Bayo Onanuga, indicates that the Lagos events will include reenacting the 1975 declaration, as President Tinubu will highlight the economic milestones of a regional bloc at one of the events. It explains that the only surviving head of state who signed the ECOWAS declaration, retired General Yakubu Gowon, will participate in all the ceremonies and deliver a speech at the event. According to the statement, President of the ECOWAS, Dr. Omar Torre, will deliver the address of welcome. In the meantime, President Tinubu will, during his visit to Lagos, commission some projects. Some other projects include Section 1 of the Lagos Calabar Coastal Highway, Lekki Deep Sea Port, Tax Credit Concrete Road, the flag-off of Section 2 of the Lagos Calabar Coastal Highway, and the 7th Axial Road. The President will virtually commission Kano Kunwa Benja Abijia Section 2 Road and Yakasai Zali Road, as well as flag-off of the Kano Northern Bypass, Zaria Hunkuyi Dubai Section 1, Dubai Kafur Manufashi, and Manufashi Dei Yashi Gidan Mutum Naya Section 3. He will observe the Eid Kabir prayers before returning to Abuja. The Federal Capital Territory Emergency Management Agency, FEMA, has identified building on waterways as one of the causes of flooding in the territory. The Acting Director General of the agency, Alhaji Mohammed Abdurrahman, gave the indication when stakeholders took sensitization campaign on flooding to Apo Dutse in the Municipal Area Council. Alhaji Mohammed, who noted that the area had experienced flooding over the years, observed some developers constructing on waterways. The head of Abuja operations of the National Emergency Management Agency, Zakari Abubakar, called on stakeholders to strengthen collaboration to check flooding in the FCT. The Nigeria Hydrological Services Agency had predicted flooding in parts of the country, including Buhari and Abuja municipal area councils in the FCT, calling for the sensitization campaign to mitigate the impact of the impending flood. Radio Nigeria, uplifting the people and uniting the nation. Your gateway to information on transformative education. TechFund Radio Link, the program that keeps you abreast on the activities of tertiary education trust fund. TechFund comes up every Tuesday at 5:30 p.m. Discover how TechFund is revolutionizing research, infrastructure, and academic excellence in Nigeria's tertiary institutions. Get insights into TechFund innovative initiatives, success stories, and impact on Nigeria's education sector. Don't miss expert discussions, interviews, and updates on TechFund's interventions, including research funding, infrastructure development, and academic staff training. Join the conversation, ask questions, and get informed. Tune in every Tuesday at 5:30 p.m. for TechFund Radio Link, only on Radio Nigeria. TechFund Radio Link, empowering education, enhancing Nigeria's future. Radio Nigeria, uplifting the people and uniting the nation. The federal government, in partnership with the United Nations Development Programme, UNDP, has inaugurated the Nigeria Eastern Southern Africa Market Intelligence Tool to connect Nigeria businesses across the African continent. The unveiling took place a day after the inauguration of a dedicated air cargo corridor connecting Nigeria to 13 key destinations in East and Southern Africa. At the event in Abuja, the Minister of Trade and Investment, Dr. Jumoke Oduwole, affirmed that the unveiling marked a decisive step in Nigeria's journey towards becoming a diversified, industrialized hub and poised to shape Africa's economic future. Ihoma Eke has details.
The Nigerian East Southern African Market Intelligence Tool is part of a larger strategic initiative to position Nigeria as a leader under the African Continental Free Trade Area. It aligns with President Bola Tinubu's renewed hope agenda, particularly the goal of export diversification. The tool offers real-time market insight, regulatory guidance, and trade data to empower Nigerian exporters. The launch also formalized a key partnership between Ugandan Airlines and the Nigerian Business Association aimed at ensuring the sustainability of the new air cargo corridor. The Minister of Trade and Investment, Dr. Jumoko Duale, said the development slashes delivery times from months to under a week and offers subsidized air rates, providing Nigerian exporters with a competitive edge. Our goal is simple: make Nigerian exports fast, affordable, and reliable. Productive capacity and industrial infrastructure. Through the Ministry's industrialization drive, we're investing in agro-processing zones to support farmers with access to storage, processing, and packaging infrastructure. The Controller General of the Nigerian Customs Service, Mr. Bashir Adeni, explained that the market intelligence tools targets gaps by focusing on high-potential sectors, including agriculture, cosmetics, and textiles for Nigerians' businesses to thrive. Mr. Adeni pledged full support for the initiative, including streamlined export processes and enhanced digital infrastructure. The representative of the United Nations Development Program in Nigeria, Elsie Atafwa, said policy only becomes prosperity when businesses know where to export, how to comply, and what is in demand for their growth and prosperity. The market intelligence tool, developed by UNDP and the Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, offers demand and market trends across 13 African countries, clear information on product standards, tariffs, and trade documentation, practical shipping and logistics guidance, tailored for medium and small-scale enterprises. The President, Nigerian Association of Small and Medium Enterprises, Dr. Abdulrashid Yerima, represented by Mr. Ugu Ejimkonye, said the goods market intelligence tool for Eastern and Southern Africa was a step towards deepening intra-African trade and empowering SMEs with data-driven opportunities. The event drew high-level representatives from the diplomatic corps, private sector leaders, development partners, and regional trade institutions. In Abuja, Ihoma AK, Radio Nigeria. Top management staff and chief executive officers of agencies under the Federal Ministry of Budget and Economic Planning have signed a performance bond with the Minister, Senator Abubakar Bagudu, in a bid to enhance accountability and improve service delivery. The performance bond signed during a retreat in Abuja is now a key prerequisite for promotions within the ministry and its agencies. The Director of Planning and Project Coordination, Dr. Kenneth Kujeli, emphasized that the initiative was designed to equip management staff and CEOs with a clear understanding of the government's performance management delivery system, thereby aligning efforts with national development goals. Bring the ministry itself and the agencies together to understand the performance management system and to sign a performance bond with the Honorable Minister between the directors and the chief executive of the agencies till we get to the list officers in the ministry and the agencies so that people can be assigned to specific jobs. The Statistician General of the Federation and CEO of the National Bureau of Statistics, Prince Adeyemi Adeniran, highlighted the importance of embracing a performance-based system to ensure development. Performance-based management system where all staff agencies under Ministry of Budget and Economic Planning are being taught what is their role and how their functions are contributing to the development of their country. How we can work collaboratively to deliver the mandate of not only the Ministry of Budget and Economic Planning but our individual agencies. Prince Adeniran said the retreat would reposition agencies and their personnel to effectively deliver on their mandates and contribute meaningfully to national growth. The Nigeria Agricultural Insurance Corporation is to collaborate with state governments and other stakeholders to enhance easy access to insurance for agricultural and agro-allied projects against natural hazards. The new managing director of the corporation, Mr. Shehu Donfulani, who stated this in Abuja after resumption of office, said
Many farmers lacked awareness about the function of the corporation, especially in providing insurance. Mr. Damfulani explained that the corporation would carry out sensitization across the country to enlighten farmers on measures to access insurance. The collaboration from the federal government to the state government. Most of these farmers are not aware of what NIC is all about. We are going to do a very comprehensive awareness. We are also going to provide more funds so that farmers will strive. Mr. Damfulani solicited the support of staff of the corporation to be more innovative in tackling challenges in the nation's agricultural sector, particularly climate change and access to finance. My immediate priority is to strengthen the operational efficiency of NIC by ensuring our services are more accessible and are also beneficial to farmers in Nigeria. Agricultural sector faces a lot of challenges due to climate change and some other problems that usually arise from our localities. We already conducted a SWOT analysis on our operation. He thanks President Bola Tinubu for giving him the opportunity to serve the nation and promised to carry out reforms that would enhance inclusiveness in agricultural sector. Our group, the League of Women Voters of Nigeria, has appealed to Nigerians to support a harmonized bill in the National Assembly aimed at increasing the number of women representatives in the state and national assemblies. Addressing newsmen in Abuja, the president of the group, Mrs. Irene Awona-Ike, said when passed into law, the bill would promote inclusive governance and rapid development. Mrs. Awona-Ike explained that countries including Rwanda, Tanzania, Kenya, Namibia had enacted similar laws were testimonies to the benefits of having more women representation in leadership and political process in their country. This bill says that these special seats elections will take place for only 16 years. That is 4 election cycles. After that, we will go back to status. And that's why it is not requesting for an additional senatorial zone to be created, because it is just an intervention that will take place just for a period of time to be able to open up the space for more women to come. And the fellow of the Project Advice Association said that the rights of children must be protected from the home front and the systems to update themselves with contemporary trends, particularly on the internet, to be able to guide them properly. I usually tell people please be ahead of your children. If they're on TikTok, be on TikTok. If they're on Facebook, be on Facebook. So when you see a certain pattern, we've seen TikTok trend that ends children's life. If the parent had seen earlier and said that I think this is from TikTok, maybe they would have copied it. Be the 21st century parents. Another guest on the program, NAD, a development analyst, advocated the naming and shaming of the perpetrators violence against children to serve as a deterrent to others. The situation is increasing because we are not holding people accountable. We are not also prosecuting naming and shaming. But because most of the leaders that mount many of our governors and leaders
spaces are potential abusers, they are perpetrators. They will not want this to be done, but we have to find a way. Because the law prescribes that we should do it. She also called for the existence of a healthy relationship within the family and the opportunity to give children a voice. Governor Hope Uzodinma of Imo State has appealed to children not to allow the harsh economic situation in the country to affect their hope for a better Nigeria. In a message to mark this year's Children's Day celebration in Owerri, the governor expressed confidence in a brighter future for the children, noting that the foundation was already being laid. Governor Uzodinma assured Nigerian children that both President Bola Tinubu and the state governors were working hard to build a future that would guarantee peace, progress, opportunities, and lasting development. He explained that his administration had begun revitalizing the health and education sectors, noting that the two pillars were essential to helping children to grow, learn, and thrive. Governor Uzodinma urged them to stay away from bad influences like cultism, theft, and other harmful behaviors that could ruin their future, while appreciating the sacrifices their parents make by showing them love, respect, and obedience. As Nigeria marks Children's Day 2025, the National Agency for the Control of AIDS, NACA, has renewed its call for collaborative action to eliminate mother-child transmission of HIV and secure a healthier future for Nigerian children. A statement by the Director General of the agency, Dr. Temito Ilori, maintained that prevention of mother-to-child transmission of HIV
These services remain one of the most effective strategies in ending pediatric HIV. And ensuring that no child was born with the virus. According to her, early testing, treatment for HIV-positive mothers, and continued care during pregnancy, delivery, and breastfeeding are essential to breaking the cycle of infection. Dr. Ilori, who warned that gaps still existed and worse by stigma and discrimination, thereby preventing women from seeking help, stressed the need for healthcare providers to deliver high-quality, respectful care to women and children, and called on families and caregivers to support them to access and adhere to treatments. Next is a commentary as Nigeria joins the rest of the world to observe Children's Day celebration. Our social commentator, Mweke Chiwedu, writes on ending the exploitation of the Nigerian child. Nigeria today joins the rest of the world to commemorate the Children's Day. People say it is a time not only to celebrate the potential, joy, and innocence of the children, but also to critically reflect on the challenges they face in a country still grappling with issues of child rights violations. Among the most heinous of these challenges are the persistent menace of human trafficking and the exploitation of children for domestic labor and sexual purposes. This ugly trend continues to cast a dark shadow over the futures of countless Nigerian and by extension over the nation's prospect for sustainable development. Human trafficking, described as the illegal trade of humans for the purposes of forced labor, sexual slavery, and other forms of exploitation, has assumed an alarming dimension in Nigeria. The United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, has consistently listed Nigeria as a source, transit, and destination
destination country for human trafficking. The victims, most of whom are women and children, are trafficked both within and outside the country for various exploitative purposes. Unfortunately, Nigerian children, the supposed leaders to themselves, at the heart of this cruel enterprise. Within Nigeria, children from impoverished rural communities are trafficked to urban centers under the false promises of education, decent employment, or better living conditions. In reality, many of these children end up as domestic workers. These children ibikíbi lákòókò yóò Moniya láwa ń bàdàn 99.1 àwa la jẹ́ number 1 máa ń jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bó ti ṣe ń lọ pẹ̀lú àwọn ètò tó táwọn yọ àtàwọn èrè tó fọgbọ́n yọ àti ìpolówó ọjà tó mú ní ìta lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwa la nìyẹn ibikíbi lákòókò yóò Amuludun láyé ń bá kétékété Moniya láwa ń bàdàn Amuludun láyé ń bá kétékété. Amuludun FM 99.1 ní Moniya ń bàdàn ló máa ń múnú àwa dùn. ìwọ ọ̀rẹ́ mi tẹ́tí kò gbọ́ bó ṣe ń dún Amuludun FM 99.1 omilẹ̀ jìjìjì sétí aráyé ìwọ máa gbé kúrò níbẹ̀ o àtàwọn yọ àní ò máa gbé kúrò níbẹ̀ o àtàwọn yọ ó yá ọ̀rẹ́ mi àtàwọn yọ ètò àtàtà lóríṣiríṣi àtàwọn yọ ìròyìn àsìkò tó kún rẹ́rẹ́ àtàwọn yọ pápá olówó ọjà lọ́dọ̀ tí a àtàwọn yọ gbogbo ayé ló ń gbọ́ wá àtàwọn yọ ẹ̀yin tèmi abẹ́lé nǹkan àtàwọn yọ ó yá máa gbé kúrò níbẹ̀ ṣe àtàwọn yọ Amuludun FM Moniya ní Ìbàdàn àtàwọn yọ ọ̀rẹ́ mi àtàwọn yọ. Jungle be coming back home through the fire and through the sea. I know Mother, my promises to you make you a queen before you die. The years are gone and you know, but I will never give it up for you, for me, for life. Never, never, never fear the shadows of night. Be on guard every hour of the day. Put a smile on the faces of the fallen. Loving and living and strong. Loving and living and strong. I told my father a very long time ago, I gotta be a man of my own. Change the world with a rhythm and a melody. Many horrors and pain abound. It's getting harder every day, but I will never give it up for you, for me, for life. Never, never share the path of the wicked. Never, never be your pawn for me. Follow the words of the great ancestors. Loving and living and strong. Loving and living and strong. Mama bínú sí wa o. Sọ̀wọ́ lórí ṣe bọ́lá ń bọ̀ wá dá. Orúkọ rere ò sàn jùlẹ̀ ọ̀rọ̀. Ọmọ ọkọ ń ṣe wọ́n tó lè ṣe o. Bàbá ẹ mama bínú sí wa o. Sọ̀wọ́ lórí ṣe bọ́lá ń bọ̀ wá dá. Orúkọ rere ò sàn jùlẹ̀ ọ̀rọ̀. Ọmọ ọkọ ń ṣe wọ́n tó lè ṣe o.
coming back home. Through the fire and through the sea, through the darkness and pain of lost hopes, our weapon is a message of love. The more they push us, the stronger we are. We will never give it up for you, for us, for life. Never, never, never fear the shadows of night. Be on guard every hour of the day. Put a smile on the faces of the fallen. Loving and living and strong. Loving and living and strong. Yeah, yeah, mama bínú sí wa o. Ṣé wọ́n ló ní ṣe bọ́lá ń bọ̀ wá ga? Orúkọ rere ò sàn jùlẹ̀ ọ̀rọ̀. Ọmọ ọkọ ń ṣe wọ́n tó lè ṣe o. Bàbá ẹ̀ mama bínú sí wa o. Ṣé wọ́n ló ní ṣe bọ́lá ń bọ̀ wá ga? Orúkọ rere ò sàn jùlẹ̀ ọ̀rọ̀. Ọmọ ọkọ ń ṣe wọ́n tó lè ṣe o. Ẹ̀yin ẹbí ẹ̀ mama bínú sí wa o. Ṣé wọ́n ló ní ṣe bọ́lá ń bọ̀ wá ga? Orúkọ rere ò sàn jùlẹ̀ ọ̀rọ̀. Ọmọ ọkọ ń ṣe wọ́n tó lè ṣe o. Ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ẹ̀ mama bínú sí wa o. Ṣé wọ́n ló ní ṣe bọ́lá ń bọ̀ wá ga? Orúkọ rere ò sàn jùlẹ̀ ọ̀rọ̀. Ọmọ ọkọ ń ṣe wọ́n tó lè ṣe o. má sọ̀wánu nítorí ipò ayé lásán má sọ̀wánu nítorí ipò ayé lásán má gbéraga o nítorí ẹwà láyé yàtọ̀ kíkà ó máa wà gbọ́dọ̀ ń ṣe dá má kà á sókè. má sọ̀wánu nítorí ipò ayé lásán nítorí ọ̀la yàtọ̀ kíkà ó máa wà gbọ́dọ̀ ń ṣe dá má kà á sókè. ọ̀rẹ́ má sọ̀wánu nítorí ipò ayé lásán má gbéraga o nítorí ọ̀rọ̀ máyé yàtọ̀ kíkà ó máa wà gbọ́dọ̀ ń ṣe dá má kà á sókè. má sọ̀wánu nítorí ipò ayé lásán má gbéraga o nítorí ọ̀rọ̀ máyé yàtọ̀ kíkà ó máa wà gbọ́dọ̀ ń ṣe dá má kà á sókè. pàdé ni má má gbàgbé gbọ́dọ̀ nígbà òní ká ló lọ.
ayé títí o lísì ọba àjà ọmọdé mìíràn nílé ọba báṣu tó bá wá jọba nítorí àná àmàdọ̀bà lẹ́nu fún dandan ni. bẹ́ẹ̀ mọ̀ṣẹ́ tó mi lọ́mọ onìkan má lè ṣàpọ́nlé ọba. táyé jákèjì ká ó máa bọ̀ lóye dá bàtà sókè. jọ ọ̀rẹ́ mi jọ ó máa wà bọ̀ lóye ṣe dá bàtà sókè ọ̀dàrú. omi ọ̀rẹ́ àtijọ́ o lẹ́tí jọ wà ìfọ̀jọ́ tó pẹ́ o. ìyẹn nígbà tí lẹ́tí mú gàrí sùúrì lálẹ́. táyé oníkálukú wọ́n ṣe pín àbáyé ṣe rí o. ọmọ ká tó wí tó ẹnìkan ti dọ́lọ́lá dọ́lọ́lá. ó ti kọ́lé rẹpẹtẹ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ tó pọ̀ lọ́bì ìgbà. wọ́n lè bá wà kí ẹ nílé àbórí ẹni lóró àbúpàdé ẹni pàtí. ọ̀rẹ́ mi ṣàpọ́nlé fún un má gbàgbé ìgbàgbẹ́jọ pé wo jọmọdé àbí ẹ̀rọ àbọ̀ náà ń ṣe dá má lọ fọ́ọ̀mù. má sábà ló ń wá nítorí ipò ayé lásán má gbéraga lọ́la ayé. jákèjì ká ó máa wà bọ́ ló ń ṣe dá má ta sókè. ìṣòrí wọ́n tó ń pọ́nlé má torí ipò ayé lásán. ìwọ́n tó ń yẹ sí má torí ipò ayé lásán. wọ́n tàbùkù ọ̀rẹ́ tó ti gbọ́dọ̀ kékeré o. má kàn sọ pé báwọn má kí pé báwọn ni òyìnbó ní respect is reciprocal. ọ̀rẹ́ má ga jù àpọ́nlé tọ̀ lára ń fẹ́ o. má kí ní kí ẹ̀ má sọ wípé kò má jẹ́ nǹkan. ọ̀rẹ́ má sọ wá lù nítorí ọ̀la ayé. yàtọ̀jì ká ẹ̀ ó máa wà gbọ́dọ̀ ń ṣe dá má ga sókè. má sọ wá lù nítorí ọ̀la ayé lásán má gbéraga. má yọ̀ lọ́wọ́ ọ̀gá lóní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ dáẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ dáẹ̀ ọ̀gá sọ. ọ̀rẹ́ mi ìgbéraga kò gbìyànjú dèbí ìtọ́jú kan yín mú. torí tó bá sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn sọ pé bẹ́ẹ̀ ni o. bó bá ìṣe padà wọ́n padà sọ wípé kí ló ń ṣe náà. lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí wọ́n tún bá nùpọ̀ wọn tún wáyé mú. fàbí mi má gbéraga o lórí lẹ́bù kò sí ṣí ń gbáyìn. jẹ́ kí lọ́dún ẹ̀ ó máa wà bọ́ náà ṣe fẹ́ o má lọ fọ́ọ̀mù jù. má sáwá ló nítorí ipò ayé lásán má gbéraga o nítorí ọ̀la ayé. fà mọ́ ọmọ kò nira fún mi kò nira fún mi kàtà àpọ́nlé fún ẹni sábà lọ́rùn sí àpọ́nlé o. karamba ni nínú èèyàn kan kòró jẹun kòró owó ṣe jẹ́. wọ́n bá wá ṣe lọ́dọ̀ èèyàn kan bá rẹ̀ sí. ìgbà tó débẹ̀ ó náwó sí ọ̀gá ìṣẹ́wọ̀n. àbúrò báwọn ṣọ àfọ́ṣàṣẹ́ wọ̀ ni. wọ́n sọ fún mi kó máa gbà mí ṣiṣẹ́. ẹni tó sanwó ṣùkú kàkà kó ló fẹ́ olólo. báńsù kò nira fún mi kò nira fún mi kàtà àpọ́nlé fún ẹni tó bá lọ sí àpọ́nlé o. karamba ni nínú èèyàn kan rẹwà o. kòrọ́wọ́ jẹun kòrọ́wọ́ ṣe jẹ́. ọmọ kúrásì o. wọ́n bá ríṣẹ́ lọ́dọ̀ èèyàn kan máa ń gbà mí. ìgbà tó débẹ̀ lọ́dọ̀ wọ́n sí ọ̀gá ṣẹ́. àbúrò táwọn ṣòro àpáṣẹ́ṣẹ́ hàn nínú. wọ́n sọ fún mi kó máa gbà mí síṣẹ́. ẹni tó sanwó oṣù fún kàkà kó ló fẹ́ olólo. ìbáṣu tàlàpọ́lọ́ jẹ́ bí ẹni tàlàpọ́lọ́ àbá òfin ìgbòho kọ́lákọ́lá. ìgbéraga kò máa jẹ́ wọ́n sún bí kan. ìbáṣu láti bí kan kò nílé sún sí bí kan. gbogbo àlùkà tó ta kọjá lápọ̀lọ́. ìwà mọ́tòmọ́tò darí ẹ̀ kó dá nǹkan. kò lè fún ẹ ní nǹkan gbàngbàngbà. ìwà rẹ̀lẹ̀ ló lè gbé ní dépò àgbà. èkìlẹ̀ nígbàdìgbà tó bá ń gbà fún ẹgbẹ́ kan. eléyìí mi ò ní iye sọ pé kó jẹ́ nǹkan. ọ̀tọ̀ nǹkan kí ilé àdùn padà kan. ọlọ́run ọba tó sọ mí ní nǹkan má fi mí sílẹ̀ fàráyé mú kọ́rẹ́ǹsì. ṣàkóso lọ́ba nígbà tó ní iye sọ pé kó jẹ́ nǹkan. ọ̀tọ̀ nǹkan kí ilé àdùn padà kọ́rẹ́ǹsì. ọlọ́run ọba tó sọ mí ní nǹkan kò fi mí lẹ̀ bí mo ṣe ń ṣe. láyé oríṣiríṣi sálọ ta nílé ayé ẹ̀dá o. báṣu ọ̀tá òde máa
lọ́ta tó bá gbọ́ nǹkan ní dáadáa tí a fẹ́ ṣe àbí tá a ṣe. wọ́n wá fẹ́ máa ṣe bí ọ̀rẹ́ láti mọ nǹkan ọ̀nà àti ní bá a ṣe tó tó lè ṣe nǹkan ibi ni ló fi ẹ̀kẹ́dà tó jẹ́ nǹkan tó máa ní fura. má ṣàṣírí fẹ́ẹ̀lì kan tó jẹ́ lọ́hùn ọba lọ. tó lẹ́ni támọ̀ ní ọ̀rẹ́ ó lè jẹ́ ọ̀tá. báyìí sùn nígbàkigbà tó bá ń ta pẹ́rẹ́ kan. omi eléyìí yóò ní iye sàn tó jẹ́ ọ̀nà. ọ̀tọ̀ nǹkan kí ilé ẹ̀kún padà kan. ọlọ́run ọba tó sọ mí kí nǹkan má fi mí sílẹ̀ fara ẹnu kọrẹ́ǹsì. nígbàkigbà tó bá ń ta pẹ́rẹ́ kan. ọjọ́ wa yóò tẹ̀lé ọlọ́run kọrẹ́ǹsì padà wá sí ọlọ́run ọba tó sọ mí kí nǹkan kò fi mí lẹ̀ bí mo ṣe ń sún. ọ̀tá lélẹ̀ lórí ọ̀tá bá burú lẹ̀ dá. táyé jíjẹ mímú àtẹ̀yí tó jẹ́ ìṣọ́ra. àsìkò tá a máa sùn wọ́n á sọ fẹ́ni tí ó ṣe bí. aburú tí ọ̀run yìí sọ̀nà àti mọ́rí lọ. táyé múnimúni tó wá burú tó ọ̀tá lé òsì lọ. bàbá ìṣe oṣù náà mo gbà pé ó ọlọ́run ọba tó sọ wá di nǹkan kò ní fi wálẹ̀ fara ẹnu àmì. ètò rẹ̀ nígbàkigbà tó bá ń dá àgbàgbà mọ́ ìmáàrún sẹ́yìn ìsà òwe kọjá nǹkan ọ̀nà ọba. wọ́n kọ́ bí ilé ọ̀gbìn padà mọ́ ọlọ́run ọba tó sọ mí ní nǹkan kò fi mí lẹ̀ kó ṣe é sùn. báyìí sùn nínú ogun tí a ní tí ó ti tó. táyé nínú ọlá tí a ní tí ó ti tó mo gbìyànjú mo gbà sí ẹ̀dá ẹgbẹ́ mi. táyé mo dẹ̀sùn wá níyẹn lọ́kàn pé ọlọ́run náà ní lọ́ba tí mo ṣe yìí fún bó ṣe ní iṣẹ́ òòrò. nítorí ìyẹn ṣàbò mi ṣàbò mi ṣàbò mi kí n dolú borí. báyìí tọ́ta létèlé mi ní fojú wọn rí nǹkan. àtàwọn tó jẹ́ ọ̀tá òde kí n dolú borí. ọlọ́run ọba tó sọ mí ní nǹkan má fi mí sílẹ̀ fara ẹ̀ mú wa. èjì rẹ̀ nígbàkigbà tó bá ń dá fún ẹ̀rọ ẹ̀kọ́ ilẹ̀ yìí ò ní ilé sọ pé kọjá ẹ̀kọ́ ọ̀nà ọ̀pá ilé ẹ̀kọ́ padà wá. ìbá bá fún ọ̀pá sàṣìyà sàánú ọmọ kìíní kan báyìí sùn kọ́rẹ́ǹsì. táyé mọmọ kìíní kan báyìí sùn ìpele mi kì í o mo dàbí ẹsẹ. torí pé ìránṣẹ́ kan kò lè kún fómi láéláé tó dàbọ̀ jágbára. ṣẹ́rí ìtumọ̀ ẹ̀mí pé bẹ́ẹ̀ forí ṣe fọ́rùn ṣe tó jẹ́ kìkì wúrà. eléyìí ni ò ní gbà pé màá ṣe ń mọ́ ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ọba tó sọ mí ní nǹkan. ọlọ́wọ́ ọba tó sọ mí ní nǹkan kò fi mí sílẹ̀ fara ẹnu ńlá. ètò rẹ̀ nígbàkigbà tó bá ń dá fún ẹrú ẹ̀mọ́ eléyìí ni ò ní yé èso ọ̀dà ọ̀pá mi lẹ́yìn ayọ̀kúrú. ọlọ́wọ́ ọba tó sọ mí ní nǹkan kò fi mí lẹ̀ kó ṣe sùn. ṣebí Kàsálí ló ra ní kankan pẹ̀lú ìfẹ́lẹ́ kan alákọ̀ọ́rí àwọn èèyàn. wọ́n ní kí lọ́wọ́ tó ń yọ kàkà lójú. Kàsálí ọmọ ló bá tún rán bùbá. wọ́n ní kí ló dé sọ́tún fẹ́ lọ lé àná láyé. Kàsálí káwọn lọ́wọ́ ra bàtàsì náà. lókè tilẹ̀ sáà ní bàtàsì yẹn. ìgbà táwọn lọ́tẹ̀ ara kò sì máa wí o. wọ́n ní kò lè wọ́n tó ní bọ̀dá táyé. ṣebí Kàsálí ló ra ní àkàn pẹ̀lú ìtẹ̀lẹ̀ kan alákọ̀ọ́rí àwọn èèyàn. wọ́n ní kí lọ́wọ́ tó ń yọ kàkà lójú. Kàsálí ọmọ ló bá tún wọn bùbá. wọ́n ní kí ló dé tó tó fẹ́rẹ̀ lé àná ni. Kàsálí jọ̀wọ́ lọ́ba bàtàsì tó tilẹ̀ sáàní bàtàsì yẹn. ìgbà táwọn lọ́tẹ̀ àná kò sì máa wó. wọ́n ní kò lè wọ́n tó sí bọ̀dá táyé. kọ́rẹ́ǹsì ìgbàlẹ̀ táyé lọ́rùn kẹwì náà o. a ò lè táyé lọ́rùn láìláà. lápá kòrónà sí kú bí àwọn eṣinṣin láì. a ò lè táyé lọ́rùn láìláà. lápò ìdẹ́bẹ̀ láti bí wọ̀lú mọ́ta. a ò lè táyé lọ́rùn láìláà. lásòmí bí wà ní ti Jésù Kristi
bàbá láti mọ̀ bó ṣe ń tọmọ káàtún mọ̀ o. ṣòro kò lè táyé lọ́rùn wá bí o. ẹ̀yin ará mi ṣe owó nìkan ni kò ṣe má má ní o. ẹ wí fún mi náà kí n gbọ́ owó nìkan kọ́ owó nìkan kọ́. ẹ̀yin ará mi ṣe owó nìkan o ni kò ṣe má má ní o. ẹ wí fún mi náà fún bàtì owó nìkan kọ́ ṣòwò nìkan. ṣẹ́rí kò ṣe má má ní o ṣàníyàn rẹ̀. ṣẹ́rí tí ọ̀rẹ́ ò bá gbádùn òun náà ò ní bá. ṣẹ́rí tí ọ̀rẹ́ tí kò bá lówó lọ́wọ́ òun yóò kó ọ̀rẹ́ làṣì. ẹgbẹ́ máa ṣe owó nìkan o ní kò ṣe má má ní o. ẹ̀rí fún mi ló parí owó nìkan ìṣòwò nìkan. ṣẹ́rí kò ṣe má má ní o tún níyàwó kan tó jẹ́ pé tí ọkọ ẹ̀ kò bá lówó lọ́wọ́ kò ní fọpẹ́ sílẹ̀ láíláíláí á máa wọ̀ ní bọ́ọ̀kọ̀ òun á ṣe dá owó nìkan láíláí kì í ṣòwò nìkan táyé. ìláyọ̀ ọlọ́run tó ń sọ táyé látijọ́ tí màmá ti bí táyé táyé kó sì túbọ̀ dákun máa sọ táyé o. ọlọ́run jẹ́ kí táyé sọ̀pọ̀ tún láyé àmì. ìláyé ọlọ́run tó ń ṣọ́ táyé látijọ́ tí màmá ti bí táyé táyé ó sì tún padà kún máa ṣọ́ táyé o. ọlọ́run jẹ́ kí táyé sọ̀pọ̀ tún láyé. jíjí ìdí ayé mi ọmọdé bí sí ni mo ti mọ̀ pọ́ńdà wà lóríṣiríṣi. ó gbà fojúrí àtẹ̀yìn tó hàn tó ń gbé sí mi. mo múra mọ́sẹ́jà àmàdùrà adébísí kó tó wá di pé bàbá yéṣu mú rọ́wọ́ mú. ìgbà mo ṣe wàhálà ta lórí táyé èmi ni mo jẹsẹ̀ mi làbọ̀ ládé ní kọ́rẹ́sì. ìláyé ọlọ́run tó ń ṣọ́ táyé látijọ́ tí màmá ti ní táyé sáyé ó sì tún padà kún máa ṣọ́ táyé o. ọlọ́run jẹ́ kí táyé ṣọ̀pọ̀dún láyé. oríṣi ọ̀tá mẹ́ta ló wà ọmọdé bí sí ọlọ́run àwọn lọ́wọ́ kọ́rẹ́sì àkọ́kọ́ níbẹ̀ àfojúfẹ́ ni má fọkàn fẹ́ tó ṣojú ayé àlòpẹ́ nígbà aládùn àwọn lójú ara yẹn ṣùgbọ́n kákúndé nìjọlá èrò wọn nínú ọlọ́run sọ mí. ìyáyé ọlọ́run látijọ́ tí màmá ti bí táyé sáyé kọ́rẹ́sì ó sì tún padà kún ọlọ́run jẹ́ kí táyé ṣọ̀pọ̀dún láyé. aláròpinlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì tí ọlọ́pẹ́ táyé lè ga ó sáyé láti já mi bọ́ lọ́lọ́ ń bá wọ̀ yá jà. ọ̀nà ìkúrú lọ́lọ́ ń gbégbá ojú wọn lójú o. ẹni mi máa lò gbà mí pé alómọ́ gbà nírú wọn. ìyáyé ọlọ́run tó ń ṣọ́ táyé látijọ́ tí màmá ti bí táyé sáyé ó sì tún padà kún máa ṣọ́ táyé o. ọlọ́run jẹ́ kí táyé ṣọ̀pọ̀dún láyé. kọ́lọ́ máa bọ̀ tá lọ́rọ̀ sọ o. àmì ó fẹ́ mọ̀ ní abájọ mi o. wọ́n yé o àìmọ̀dí abájọ tó fọwọ́ lórí ló ń bí wọn nínú kò lè yé wọn wọ́n fẹ́ mọ̀ ní abájọ ni. ìwọ ọ̀rẹ́ mi tẹ́tí ò gbọ́ bó ṣe ń dún Amuludun FM 99.1 ó mílẹ̀ jìjìjì sétí aráyé ìwọ máa gbé kúrò níbẹ̀ o àtàwọn yọ àní ò máa gbé kúrò níbẹ̀ o àtàwọn yọ ó yá ọ̀rẹ́ mi àtàwọn yọ ètò àtàtà lóríṣiríṣi àtàwọn yọ ìròyìn àsìkò tó kún rẹ́rẹ́ àtàwọn yọ máa polówó ọjà lọ́dọ̀ tí a àtàwọn yọ gbogbo ayé ló ń gbọ́ wá àtàwọn yọ ẹ̀yin tèmi abẹ́lé nǹkan àtàwọn yọ ó yá máa gbé kúrò níbẹ̀ ṣe àtàwọn yọ Amuludun FM Moniya ní Ìbàdàn àtàwọn yọ ọ̀rẹ́ mi àtàwọn yọ.
From generation to generation, ilé ayé. Ẹ jẹ́ ká mú lẹ́sọ̀lẹ́sọ̀ ká ṣe jẹ́jẹ́. Ilé ayé ò tó torí ẹ ṣe kìràkìtà. Ilé ayé ò tó nǹkan. Ilé ayé ò ṣe torí ẹ ṣe kìràkìtà. Ilé ayé ò tó nǹkan. Generation ilé ayé. Ẹ jẹ́ ká mú lẹ́sọ̀lẹ́sọ̀ ká ṣe jẹ́jẹ́. Ilé ayé ò ṣe torí ẹ ṣe kìràkìtà. Ilé ayé ò tó nǹkan.